anye mime nije wo adaficho ahe me hanye omanyi ni me hanye ni kwelo efen ketu ebolo efen hu omanyi mene shanene obada Kristo shikechema shi akeshia me hani je papa echele wo na je ma wosu hie ni obakwe wo ma no ya mene ken chenye bia ne chenye no fonko shi chenye ye gadan bi efen this time na gbako ni gbana ni gbene mbote chumi enwoku enshije ake ke ake Nmaa Dumor meniji Nmaa Dumor blofo ke ban on drumming and noise making eji ake agu ho femo Kerata beko. Sheno komedi in your say jake. Je neke wo Nmaa Dumor ne miye me ekase koni. Kebashi mene shinu watane. Me ekase koni. Ni gamente tripo. Ni saka ama me fan gan here. In your say ake ni kase mo. E jako. E nyoko lomi. E hako. E jina agba. Neke oye man. Ni ake Brofoke, a country with no history, or people who knows or doesn't know, in fact, people who doesn't know their history are lost, and that is a bad one. Many don't know about Nmaa Dumor. Many don't know about Ga. Waliake, ya afi mwefe miye. Ato bekrede kodiji ochi etepe, ochi ete, ne kochi ete ne. Ake guo ho femo na kwa ka fe dio neke be ne ami ake aduma ni ma ka te na adun aka fiefe ni bia mi na chomo iwo ka te ma ngo mi cheme apart from manche ne ya agba ngo mi lumo ne so fe lo ame na mani na wulom ke agbene kusu fe lo ekoko me Demo femu mango yo gbachuna mango ekome eye ekokulu ni gbachu yehu ye ekokulu no ka mete na manina neke kusun felo ene ke wo lumo ene wote wani na neke kusun felo ene lumo e baba wo kusun tolo ejiwo ni ayemenu ni amabefio kusunwe no ka wani na neke kusun felo ene e afo ka ake agbena ba hweshi ne ka hweshi ni wulo mo hweshi ta about Nmaa Dumor. But ochi before that, ochi before Nmaa Dumor, bedomiye akwake ayabashi. Nojiake keji obaduni. Baomi se oya people. Alo ya sa Nmaa Dumor. Oya sa omunu obadu niye neke ngone. Oya sa jeme kenklen. No ochi ke Nmaa Dumor aya sa Nmaa Dumor yami. Nichwake aya sa na kwa ke jeme fi from asa no fe no. Ahu joy ko bejeme ko de ko aka afutu ma na ba dun lele ke shegma gbele no dupa fe ya pe Nmaa Dumor mi except manche to boni ke except manche ne abote Nmaa Dumor mi ma ne ka dun ole adu wo ya lo alo wo le anu adu nduchu le sort yi anu adu ye ho lo anu adu jira ye lo anu adu school bi ano adu gbeke bi ano adu onupa ano aye sote baba o fioko jino ni nchene na adu ne ka adu fe ankru we ni ma te shipon na ke ko esueshi pe na fa ake wo onupa fe ni wo shi Nmaa Dumor mi ke ba akọ akeke na ke gbele mini kutuwa niji noni wo yin na ke yon pa ake fe mini ebumoshi neke kitwa bumoshi pe be aye npa idon neke be na miye susumoji ake agbene wo ba soli aya kanto ana na soli na bi wonyiwe ni ji bomawu okleje ata na anyumo abiede ni aha man asole Nmaa na ete shipon ake bebi neke Nmaa na ete shipon soli moji ake ekwen ekofe eko akwen
ya ekwemi akwa ke na mano be de ba hye mafa na mano de gino ni ba kon ojuba ewo asolio eni ewo na guo ho femo eni ewo na ehi ake mo fiamu no yo ma mi bo fiamu no etamo ha keje lumojibu e jira yiloji o keje jira yiloji o that telephone ojibu no ko hila cheme keje that telephone ojibu yo holo koji o alo yo oji o no nyo fo nuchu lo koji o man oji o man kusun gbeja no to koni oto do ke chwe ne mi akọ eni na akọ ake be ke chwe ne no mo fiamu hehia ake egu ne ke ho fe mo ne ni ebu ho fe mo ne sa na afio ebu na ka dio fe mo abagu ho fe mo na fe dio mo fe mo abu na ka dio fe mo no ko so fo heko no ko police fo no heko no ko micho manyo ni nye eshisiji akeshi bear in mind ake you are also a benefit to that of what has been done. Noni poteni afeye bon ebaye ebuabu yegbeko no. No ke police fu nojibu you must respect it. Ke clerk fu nojibu you must respect it. Ke jira yi nojibu you must respect it. Eja ke je tofa ke won na te adu. She aduma na ake be mi na ke gba wo shipon ni. Yemu ni yo se jake. Na ke bi ne alo yino bi na alo neke kune angmanu odu oni wondu ya oshebrami wondu nefi ayilo wondu nefo manye wondu nefa miye eba ye ebu awo no te aya kele ten na gbene be ni ma na ete shipo neke wono wo man bi ne atesom na yemi goblenten aye trumpets na ye shaka shaka na ye mics na blo na ke aje nunchoy ne ya kan na kenke ken ma te shipompe akekutu afefe mini egbomoshi ne kekitu egbomoshi aya chofi enye anyemi megame ke boy ni owo ma na emi nyina anyi le akeshi game wole nyumo dani blofo ba game wole nyumo dani blofo ba ko ke Yehovah de ga yemoni ko ke Yehovah be o ke Jehovah ko ke Kristo o ke Christ shi wo game wo gbo ni wo ke cho wenu eji bolo mawu okpeleje mo ni ye eleje fe eni je blofo yue mo ni se ne gan yue mo ni o eni eje dan blofo ba bolo mawu the creator of universe and all existence the war te se ne ke biye waka kutu abushi ni wani na bo mawu ni e won ma family kena kan be she Solomon afale she Nmaa Dumor na emiye mle twa ni won na keshi won ye lumo people who are supposed to know better and probably educate our people and also strangers and visitors that has come to town. But very unfortunate. Neke bemeni muni saka menene. Amenye gane na abomusu. Anyemi me. Eya hunto. Keje afine ile. Shasumwa ayewulo moy. Ni ameke beer bars. Ameke clubs. Ameke other many organizer programs. A sign contracts. Nas mwada fika duma ama meshika. Aye asafo achame.
na me ke mene e sign contracts na ma yo sika ne ke mene ade ne ke mene be na Dumor ni mete shipon be amen schedule ba me fe hu ne keji ote amenwo. They have the liberty that infantry I can atoye na makebo openly. Ake oh ofa ne mimba keke ko phone oh no more ashima shikwe babi e ofa na emo phone no kala wi no mo keke ba wi keke ba ka ba ke shi be ba na mi mu kala wi soa te ajelete ne te akele haten mene mita make gamenoko mene mita make osumenoko ake nyi ha wona wole akeshi ake kusu egbemo kusu epatamo here. Because when you pretend to be doing what is not right, the person who doesn't know doesn't even care whether you are deceiving him or not, because he doesn't know. So when you pretend to be performing right, and yet within yourself you know or knew that you are deceiving the person, that is your business. But imejeke kusu egbemo shitomo fi omini egbeomo no na ke be tagbe na ke oba wo obuade kusumli ji as a traditional office holder or a traditionalist, you protect the tradition of your people. How come? And you have become the breakers of the law and the rules that govern and surround and protect our tradition. How come? But this is bad. Musuboni, awani yaho, Chema jame somomi, kame nile na meke shimane hawa nemi. Nakpanye ebo shade finti. Akpanye ebo shade finti. Beke bi abdi faloy. Nye kenye kaseni. Shimanye badwa. Kedi bi fonji penye bafe. Beke bi. Nye kenye jwa wa. Nini apo nye beko na ke jwa akpo kluntuwe. Shekonu pani ke konja no womo. Ke no womo. Ke pupupu femo. Konu pa icho fonji acheme. Ke me fonji. Na buanye na yeman. Nye daga. Nye fitega. Ene waganye kwa ba makpapa nebu. No feno me yeshi ega. Bribery, corruption. All the time I can need for inde sadi ni nka. Na akodi ene mo sani eka. Manye peta mo jinu ne ka woye. Te fiote maya shipon. Be minisa ka fe dio. Na soli aha wono. Ni wono ke woje. Me na afangma eja ke gma afa bia mi ka bote gma ngo mi agbenenje bo atwe ka bote gma ngo mi akọ ake kui abo na duwe na ma no efe mini eba from no ke ye holo ano ba pe alake be na kan feel mi abana problem with mini ye holo was ake quickly wulo mo ke kusum fe lo afi mini ajen pai na peche ma afai na mona mene ngbre twa na mi jinu no na mene mini wona wo ya nanu mini ma e ba eja ke beni mi na Dumor wo mo te a bribe ye mami na na ajimi e na ajijo wo mo te sine afenu de sa na efio wo mo nye jole kele nye bie ba wo mo ke yo kan shona na shona lumwe nye na bokua ke choma bi ta flache te ya kete mini ya no ye gane e continue ni yo aye gadan me organizations associations shortly mo fia mo kanu fe no de sumo e ke he sika ko ewe kotokumi e ke fe sa ke fagbe e ke fe no ko de jane sa wo mo no wo yo ne ke majority of associations ne along many more associations o man emi we rather are lacking behind. We are the most unfortunate ones that we cannot see development at the end of the tunnel. Miliano Lumoy ni Bremakue Kakeche Atashi
ni bi abokwa ibele na kan chingme na agbene ofutu bi ye no ka me fen poto no ehie wo ka me hu moto no fe no ni sa wulo mo ya bribe asafo cha ya bribe e wona mo eko anyemi me e wona mo eko eso wulo mo ya bribe wulo mo na nyi na dey follow ni ko ni ma te sipo ni e bo te gbachu emi ne ke muso afosi e ke muso afosi ne sole han ma wulo mo ye komie wulo mo ntati wulo mo ntwa fried rice enye yo hemi e ke yo fete ke joba wo dan jiba na enye nso na e ke ye wu nso lumo ekoko me ni ma te sipo bo pa ko e passport e ke ya blu chire ba lumo ekoko me be ni ma te sipo ni sake ye kanto ana ne sole he mambi ni leche ba wale he e sha flangai ke ye dukui I bribe te fi o te mi ke se homo wo baby ni me te sipo ni ma afa na gbene aba ya fie no ba wa homo yi te fi o te mi wonyo wa homo yi no beni be ba se na ba ya fie ma fi e me yeshi be ke nu e wonji ke na agbai ke langats asani beni wo biye ya asko wo nyeshka wo kan pay langats ni yo ne shie ko yanku to nemi ke jalebi kashi manke langats e ko aja ke bia na me wo ma on ye na me ho ni lumaji me ni ka me ba ni lumane che ha langats de che bon cha me ngame we fitai ni jia me isani e game ani neke se wo lo neke ji bona ya ke ani neke ji boni wo ba ni na lo ni te won ke wo te wa ba abo amane wo ke ten wulo mo he bribe e ka nye yami ma mi ndu neke fo ameda ma ko po beje na adu asafo ache e shokenten ke domushi o ba ke katapila po ba e chi ile kete na yimie keke wo mi leke fo ekono keke kwa ko ba ke la ke na skalo ke pe ni mi na epe keke mi machine wo ke fi enye to alemlan dani maba alo ke nye jenshi pe nye ka ma ke nya jenshi ka che mi mba mame ke nye hye san nye iska keke mba suwa no mo ke nya na kan nye ko anahia shike okwe ojuba onale ojuba. It's about time we respect our tradition. It's about time we respect our rights. It's about time we respect what our forefathers, what our ancestors left for us. It's about time we respect the traditional norms that governs our various and individual states as Ghanaians. This is our identity. This is what has made us. Ban on drumming and noise making has been part of us since time immemorial. Our forefathers has lived with it. So they lived long, or probably longer. They stayed and had a longer years. And that one can say 100, 120, 130 years. Today, what do we see? Today, what do we see? We are dying so young. We are made traditional rulers, and the next minute we become something like Kakai, something else that we cannot even be identified. We are already sick because we are turning the traditions down and doing the wrong things that are not supposed to be done. Today, I called on the press to make it simple for them. I want them to understand this, that our Wulomoy, that our traditional, some of the traditional office holders,
or traditional rulers, like that Safo Acheme, are taking bribes from that of beer bars, nightclubs, and what have you. They're taking bribes from them to allow them just to make noise, play their musics, do their band drummings, perform their live bands, and what have you. And I said, none others like the Wulomwe, who are supposed to know better. Those that performs the last rite for the band on drumming or the Nmaa Dumor. These are the people who are doing this. This is taboo. This is forbidden. This is unwelcome. They should bow down their heads in shame. The problems and the challenges that our state is facing today is about the refusal, deliberate refusal to do the right thing, the needed. That is why we're having the challenge. This is pathetic. Very sad for seeing our leaders who are supposed to be in charge of affairs, rather breaking the very rules and laws that governs our state. This is bad. Friends from the press, this message goes to the public. And that I call on the genuine traditional rulers and leaders to be wary and watchful to some of the people in our mix, because what is happening is not right. The church today is drumming at the church, and you go there, they will tell you openly that we have already gone to see Ulomo A or Ulomo B or Asafache Kanto or Asafache Tui. We have met them and we are satisfied. Even some have taken receipts per the monies they have given. I'll urge you, bear in mind that the ma or the seeds that were sown was sown for our own good. It doesn't matter whether you are from the church or you are the banker. It is for your own good. It is sold in a time to ban noise making, so that me and you together we pray, and at this time of banning noise making, we go on our knees, seek the face of God, and ask for his interventions for the year. We know God before the white man came, and I have said it, that we call God the creator of the universe. Bomau, Bolomau, that is the name. This is not an English name. This has been there. When we are going to pour libation, when you see us pouring libation, and we raise our glasses, many a times you don't know what we say, but we seek the face of God. This is how we came to meet it. We met it that way, that we raise our glasses and we call God the creator, Bomau, to bless the drinks or the water which we are using to pour the libation before or at the end. We seek his face to intervene whatever we are going to seek for the libation to do. We seek his interventions for that purpose. Therefore, if you don't know, planting of the seed for ban drumming has nothing to do with fetish. It has nothing to do with fetish whatsoever, but it is for our own good. So when you are in the church, bear in mind, you don't sleep in the church. When you close, you come home. And when you abuse or refuse and disrespect the norms of tradition, when you come home tomorrow, it will affect you. In any case, let me ask these questions. After the ban on drumming and noise making, and the seeds that have been sold, and we go to harvest,
and it is fruitful. The benefits of it comes after. And monies are coming into people's pockets. Do they come to the palace to give thanksgiving? Where do they go to? Is it not the church that they come to you to give thanksgiving that it has been well with them? And of course, their business are just booming and progressing. So it is sad for a church to refuse to do the needed. Probably you don't know. So I won't blame you. But take it from me today. It has nothing bad about it. So let's just be careful the way we see some of these things and the way we handle our tradition rights in this, especially in this country, especially Greater Accra. I once again welcome you and thank you for coming. You are me not on you Iwa Inke Mane na do neni wasolione Baby ni wakutuwa ebu moshi Ni wate nyumbo ye ni wabio nyumbo de njomo Ni wasoli ake mana aba Ni ye holoi ayafo shoshe Ni mambia na nuchumo na mechu Ni datre fwe nuchumo ayano Klake fwe nuchumo ayano Banke sa nuchumo ayano Osofo nuchumo ashele So moya ashele Ni wasolio Yene keng mane mine Nanoli yake kese na moba Abasha afole ekbachu emi Abasha afole ye palise Sha afole shan Ake ya somo huye Sole mo huye ake afole shan ya Onyeta aje nye yaba Nyeta aje nye yami Nyeta aje nye kuanye Nye fonde ake nye le nyumo femo Nyeta ashi Shi nanoli yake no wo somo chumi Ni je somo chumi kwa kwejiyo Ni je jon wo ne kote no asolotan o baba shia ni no ba shia ne kuwe suwe le bo fiabo ne tamo ha ko ba o bo badina se ko le ko kote so mo muwe o ba fi po no ba ko sofu akosofu o sofu ko eku o sofu ko ami o sofu mini o sofu efuseni pablom ya ka agu ho fi mo awo soli ni okpa fa mo ko ni o ma ni wodun eba koni lele so mu ana shelemu de na noya eja keji no ba ma de me baba o baba na bada ni moshi no ba na yese anyeme ni je adafichwa he ni nyeba mi da nyi shanke nyeba de ke wiemu ne ha ma bi shinchi ekumo ni bi ekoma ni nu e han ya jomi ni keje meneke ya wokwe ake chakimoko aba o mamilo yeradon amayoshka can be yes no okay specifics right now bear in mind that ko nupa ajimi ni abu okoko right wo ene kokobo woni the right time make mache magbe mache yo sune wulo mo konfe na kan ni ni efe last year me ko me ba hin iyako acheko me ko ni minte jendan no ni ta onye fe nye knowledge nye legino acheko mi heko ni minte na kan jeme dan ke ya ke jengbe eji no she keji akaji mi ye heko na chemi icho meni ile aka me ni chumo ni ji asafa chemi de ka te ase jeme e ko me pasa wa chemi ko me ko am sa ba ka mi doko keke leta be ni manu e mensa meni twam ya ka yi mi e aba twa kwa ka oni gbe no me yi mi e ko bebi no ba twa na ka asafa chemi amba ka go be na mete ake wulo mo ko we femini anana kan me omo she ke me emo no na kan me ameke wulo mo banami alo ama na kan wulo mo keka safa che be hu ashi am e follow keka me hu iyo keka mo be fi o keka mo me do ame keke ame bashia e fi me ke ka me ni chogbe eja ke no na ni bo iwe mo ne oboda be mind de olemi hu olemi ake mi enyemo ni yin ise mo ko gbe chamo gbe yi si ake tafla che nke wo ke bule ha mo ni wo sale se keji okoko bo e no ke bule ya to ye ba gbe no wo e ba gbo na gbe na akọ gbe ba fe mi ni ba fun manja no ko ni mo fe mo
anabu ne yosebo no masafa che me na me fio ne ameli me ni sane ni yo ni menu na ma yo sky amede ameli no ni mo ni maka eja ke ni obodai ke aho na ehie nye fe ni nye ochu na emiye ke nye wo nye camera say nye pe a one day nye ka ke nye ba nye pepa no so ha ba bo ma fa e fe ke me kwopo ba fa before so ha gaba fa abo empo jo no wo ku e nye twan pepa no nye bia club say ko me cho te ma cha me te ga mi club say dan nu lo alo na ho dan chiashi ke shomu he ke dibine ye ajemi nya bia sami ye je e ba fe nyina pe e ko la me kenya no kwale ye so ba na ye mo ni femu mi ake no na yo ne lele na no kwale ni it's sad ake bo ye me na afi neke ni mi e kokora lo nu pe ko je ko e phone e twa mi e whole club ona ne ke me ke ana na ka vlo mo ye gbachuna ne ke le yejila ne chole no ni e ba ha no le da afie e ha no ka ba ya afi po e ke cho Nmaa Dumor no fe mo he wo ka ba ya afi po e le ayo vlo mo afi special wonderful donc otahin meji ana po ha bo no bodai next time ma check be no ko ba ke gbe ni smo keke ma che no bodai what me ko meto wo ye ga me ko ga be saneke no na me fi ame ga wo fe ko mi nja ta fra che je o fe mo chon onukwale je o fe mo in ye meetings ni ke me fio in ye kokwan pe ni ke me fio in ye kokwan wa mo ni wa me ni ke ba manja no ni me ba na no me ni le no ni mi nchu ha ga amele ime mboko ni atwa ya dafi ne chon no ni mi nchu mi ha ga. It's sad, but I'm saying na keshin iye yosu pe gbeno e ga keke gadwa ni no to wo ni jete ne te e ko gbene e ke saneke osu adwa je ye wo yino so so ahie doju wo kitaka mo mene mi Nii Nortey Adumuah Osiahene di jeje nko so gan adwa alo gadan mi adwa je wo yino si gadan mi akọ mama papa na ebu ne domoshi ne nibi fe ke pan ne glaba so ehien doju wo kitaka mo e fe wo kitaka mo ni wo ya no kwale wo pa lumu eni wo ba oba ye ni manche cho langard ato manche ne na ko chi edomoshi no ne yin tepu ne gbra ne wo shipon because it ato nyanyeme ni nyanyeme ne ke nye na ka sponsor no na tawoji shipon e wona fio of course I understand and I accept okay none does anything for no reason or purpose. Mofia mune etioshine fi odokowe. E fe for a reason. No, the reasons, one of the reasons can be ake meaning wa abune minta o ene. But the point is, must it be only shipon? Shipon pe ho nyechame ho nyenime ho inkwe nyeba nina. Nyeba nina. Agbene nye bribe. Nye ho shipon nye agbene nye bribe. Kadu ma nyeba bribe. Nyeba bribe. Nye ka ke nye bribe e fe mi nye ka mama nye ke yomo. Obaje jonku. No ba na ke chema meye inle about my tenadu yoso ni taflache inye kutumpo abolo Osiahene Adumuah ni ofe wole ake we osuklote nadu gbachu mlina Adumuah ni wole ake wogua no mogua imbanina Jemi yino solono ni banina ni solono ni bana shimbanina no mugwa akekadu ma soha hole hu eduoma yosu no no de slot ko ni agbene third one kaji macho wo wulo mo enyo ni hia kan ye who is who we me wo ye bakina ni bakina no mokloti ni jimoni yo ashinte ye bakina ake lehu ato lewulo ni hinti ke ni bi yo ni ebegbacho na me tun akeke je shafi ni sa ake atokusun gbenya na to we e ba ta shine ke ni awo enajate no e chairman bi ke ba no ke ji mnyemeni adafi twalo enye ko e program e jwe ni ka ke je bi Adumuah ye she biye le mi hwehwe mi ha cheme na me na ke woye ni wo che kwa me ya to ake wa ba me hi she abola ke totomo iwo
Osmo no benke mango na now she ye be kokuru mi oba fe no ni sa no ke nobody I chabo ahu if I be ko ne wo ba na be no ba wo lo te wo clip mi ne ma be no tell you ba o shower ba o ke won ya if I get cast ne security zone sika wa bon taji anye taji a na ka aduma ke ho kra da no yeso mo ko wa keshin yan don listen na ba aduma ne IGP den jaba out ne you are this time round there is urging all and a Sunday in Greater Accra to respect the ban on drumming and noise making. Alo mi mali. Ye jada fi twalo mi mali lu. Ne yue ani ganyo jile. She na ke eji no ko na gbe na menu hye. Ona no sake afio. Ene o mi wi ake wonye me game ni osole mo we. Nya ba na ke asafa cheme te je me na bote so bo cheme a chi o game ke ba hi. Ya ke ya bala ke so mo ye lo ftitiri amanu ga alo ma fi game wa chi o game ke ba hi ke game fu kwe na nyene chenye le shikado o gbele no ba fte ban o le shikado ke ban she susu mo ke la ke nkre podani mo aba a shipon san le ake ganyu e ke so mo olupa afe pe na ka me po aju ake o chi etene so mo lo ba ba to onwe lo ba chu just ake ba fe dio keke no bo so fo mo ke so mo bie de wa wo e sole momli ona ko ni benyo ni ko wo shipo di anu ne ni ko ke di wo fanga e fe jomo ya nyemo ko nye na ko nye fe mini ke ju nye juonju enya aklo ye nya aklo ye de me sheje patapa ke pupupu fe mo wo hion ma so mo ko wa ke wo hin ma wo hion ma wo hion na kan ma enya be bodai e wo osande bi mo e to kuku jake aduma enyo na soli ye hekomi ni ka ba fangba anwe aba fangba ye he enyo sha ba soli ye hekomi ye be ni samiye wo ke soli mo ba fita Nmaa Dumor wo ke soli mo ba fita Nmaa afan lo su ba ko mama papa ni babu na enyo no na adu ni wole no pe abadu ko lo su aye hi guadu ni cloté do no wa fe mi ake eji totomo baake duma nke baake wa sole ye jeme hinti ni yo iwo wa boa wo ina wa sole ye jeme ye baake na ye Nmaa Dumor be ami ko di nuncho aya bo so ni ma ni ya asipon efe o manye no mo peneku o se kan peneku akebulo o su cloté bulo no ba na ka wie mo mi nke bo ake ulo mo eje enyo no na meje enyo pe je mi pe macho moliji namo si ye be ni sami wo ba na moliji bulo me yo se Nmaa fe Nmaa na du ye ga ye kusuna Nmaa fe Nmaa na du ye kusuna ye gane. In fact, I'll tell you something. About 3-4 years ago Nmaa wo jo wo disruptor na du se unka wo je wo ba wo fe yo ne ko ba won wo kutu anwe ebu mo shi no susu mo ko kle ke wa ke eyan na kan mbe twane me no na kan no ni ka afa gidigidi ke howe me no ka afa solimomo ni mapa no ncho fai na ye ebu abi ye gbeko no bona fe mo ni wo sa afie no ni nta wo ne ba mi eha mi no in yo se ake eyan don no instead no ni ka afa gidigidi mowe in ka bushi waka wonya akakpa wo ina ake ba ke gbachumi ni cheme ba ametoshie ba ke na dani amete na duwe na cloté na meke na duwe te ato jeme no ewo sane agbokobe no no ba fi ni wo fi ne wo sa wo ke ye jeme ho ake man bi fa ayo se aka duma ye no atuluwe moko ke wona akaya befon komi aduma ni min ke agmenehu ya Blade TV ye Blema TV ya Fit TV ye HS TV Metro TV Amania TV Amania Radio Obonu min ke nye aduma ye no atuluwe
Shiake was sumu ni wa chate digidi aba ma mi wa bo awo ina wo femini wa soli ke yang ma fe nete shipon ke josu a hun ka gbe ga efi ai ko di nu cho aya bo awo wa sa fi eche me aje enemy na me ya me bo awo ni wo fe ko mi ni wo bo ai gbachu na gbe ne wo ma e a shipon ye to enjoy le.